好，歡迎各位參加2024-25年度全港學界國家安全常識挑戰賽。我係今日嘅司儀，有線新聞嘅陳書君。我係有線新聞嘅袁思恒，大家好。事不宜遲，2024-25年度全港學界國家安全常識挑戰賽即將開始。而家即將進行嘅會係小學組嘅總決賽。喺今次比賽前啦，我哋已經為各間學校抽咗籤㗎啦。3間學校分配到嘅顏色組別啦，分別係紅組英華小學、綠組吳氏宗親總會太白紀念學校，仲有啦係紫組沙田官立小學。而家進入到第一條題目，係選擇題。以下邊一項唔係入境事務處嘅工作呢？ A. 為喺香港以外身陷困境嘅香港居民提供切實可行嘅協助。B. 為居民簽發身份證。C. 提供出生登記服務。D. 紫組請作答。回答正確，紫組加30分。以下選擇題，香港喺經濟方面擁有嘅優勢包括以下邊一項呢？ A. 企業嘅公平競爭環境。 B. 資金資訊自由流通。 C. 簡單稅制同低稅率。 D. 以上皆是。請搶答。紅組請作答。 D. 以上皆是。回答正確，紅組加30分。以下係選擇題，以下邊一項並唔屬於金融安全面臨嘅風險同挑戰呢？ A. 外部系統性金融風險嘅負面跨境影響。 B. 不良資產信貸風險。 C. 債券違約風險。 D. 金融制度穩健。請搶答。紅組請作答。答案係正確，紅組加30分。以下係簡答題，回答以下題目嘅時候必須講出完整嘅年月日。中英聯合聲明確認中華人民共和國政府喺邊年？綠組請作答。我哋想使用雙倍積分。可以。1997年7月1日。答案係正確。咁由於綠組係用咗雙倍積分，綠組係加60分㗎。以下係選擇題，以下邊一項習慣有可能令網上帳戶被騎劫呢？ A. 定期檢視帳戶所連結嘅裝置，並且登出所有不明嘅已連結裝置。B. 留意短信內容同網頁係咪有異樣，例如功能變數名稱串錯字。C. 喺所有網頁系統同手機應用程式中使用。紫組請作答。C。答案係正確，紫組係加30分。以下係選擇題，以下邊一個係外交部全球領事保護與服務？紅組請作答。12308。回答正確，紅組加30分。以下係簡答題，同樣亦都係增值題，請留意啦。維護國家安全條例第19條，煽惑公職人員離叛所指嘅公職人員係咪包括平等機會委員會嘅主席同成員呢？請搶答。綠組請作答。我想使用生命盾牌。可以。係。答案係正確，綠組啦係加40分。咁時間夠。咁我而家首先宣讀下各組嘅得分先。紅組英華小學250分。綠組吳氏宗親總會太白紀念學校190分。紫組沙田官立小學160分。咁換言之啦，季軍嘅隊伍就係紫組沙田官立小學。亞軍嘅隊伍就係綠組吳氏宗親總會太白紀念學校，至於冠軍嘅隊伍就係紅組英華小學，恭喜晒！咁小學組嘅總決賽啦，都已經圓滿結束，感謝各學校同埋同學仔嘅踴躍參與。而家會進行嘅係中學組嘅總決賽。比賽之前啦，我哋已經為各間學校抽咗籤，3間學校分別分到嘅顏色啦係紅組聖母無玷聖心書院，綠組香港道教聯合會鄧顯紀念中學，仲有係紫組港島民生書院。而家先進入第一條題目，係選擇題。以下邊一項唔係香港國安法第22條下顛覆國家政權罪嘅罪行元素呢？ A. 推翻中華人民共和國中央政權機關。 B. 破壞中華人民共和國憲法所確立嘅中華人民共和國根本制度。 C. 嚴重干擾香港特區政權機關依法履行職能。 D. 非法改變香。紅組請作答。
回答正確，紅組加30分。以下係簡答題。參與實施攻擊、破壞香港特區政權機關、履職場所同埋佢哋嘅設施，致使佢哋冇辦法正常履行職能，係屬於香港國安法下邊一類罪6組請作答。顛覆國家政權罪。回答正確，6組加30分。以下係選擇題。入境處為身處中國境外嘅香港居民提供嘅領事保護同服務係唔包括以下邊一項呢？ A. 為遺失旅行證件或者冇證件嘅中國公民簽發旅行證件或者係回國證明。B. 喺發生重大突發事件嗰陣，為香港居民撤離危險地區提供諮詢同必要協助。C. 替香港居民提出法律訴訟。D. 為香港居民推薦律師、翻譯員同醫生以幫助。子組請作答。C。回答正確，子組加30分。以下係選擇題。中國人民解放軍嘅最高軍事領導機構係乜嘢呢？ A. 中央軍事委員會。 B. 全國人大常。紅組請作答。雙倍積分。可以雙倍積分好。A。答案係正確。咁由於紅組係用咗雙倍積分啦，咁呢一題呢係會加60分。以下係選擇題。歷史上駐中國東北嘅日本關東軍向瀋陽進攻，製造咗震驚中外嘅9·18事變，亦都被視為抗日戰爭嘅開始。呢一件事喺邊一年發生呢6組請作答。 1931年。回答正確，6組加30分。咁7分鐘嘅時間呢亦都到啦。咁我而家宣讀一下各組嘅得分先。紅組嘅總得分係170分。大家起身。綠組總得分310分，而紫組嘅總得分呢係210分㗎。咁換言之啦，季軍嘅隊伍就係紅組聖母無掂聖心書院，而亞軍嘅隊伍啦就係紫組港島民生書院。至於今日冠軍嘅隊伍啦，就係綠組香港道教聯合會鄧顯紀念中學㗎，恭喜晒！ Well, before this match, we have already drawn lots for each school, and you've been assigned the following team colors. The red team is Queen's College. The green team is Caritas Tuen Mun Martin Foundation Secondary School. And last but not least, the purple team is LaSalle College. Let's move on to the first question, and it is a multiple choice question. September 2025 will mark which anniversary of victory in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression and World War II? A. 40th, B. 50th, C. 80th, and D. 100th. The timer. Purple team, please answer. 80th. 80th, the answer is correct, and 30 points to purple team. Up next is an MC question. Which of the following is not a direct approach to enhance the level of science and technology security? A. Improving the overall efficiency of national innovation system. B. Attracting scientific research talents. C. Establishing contingency plans for major biosecurity emergency responses. Red team, please answer. C. That is correct. 30 points to red team. And up next is an MC question. In terms of cybersecurity, which of the following is not a way of a man-in-the-middle attack? A. IP spoofing. B. Wi-Fi eavesdropping. C. Email phishing. And D. Telephone code calling. The timer starts now. Purple team, please answer. D. Telephone. That is correct. 30 points to purple team. Another MC question. According to Section 6 of the Safeguarding National Security Ordinance, which of the following falls within the definition of external force? A. A political party in an external place. B. A government of a foreign country. C. An international organization. D. All of the above. Green team, please answer. Dog. Correct. 30 points to the green team. Well, time's up. We will now announce the scores of each team. Red team, Queen's College, has 130 points. Green team, Caritas Tuen Mun Martin Foundation Secondary School, has 150 points.
And purple team LaSalle College has 300 points. And I will now announce the results of the competition. And the second runner-up is Red Team. Congratulations to Queen's College. And for the first runner-up is Green Team. Congratulations to Caritas Tuen Mun Martin Foundation Secondary School. And the champion goes to Purple Team. Let's give a big applause to LaSalle College. Well done, everyone. Congratulations.